الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, watazamaji wapendwa, karibuni tena katika kipindi chetu cha Ukumbi wa Fiqhi, na insha Allahu taala kwa uwezo wake Allah tutakuwa tunazungumzia leo sehemu ya pili. Maudhui Sijda ya kushukuru, Sijdatu shukru. Kwa kuwa katika kipindi kilichopita tulizungumzia hiyo Sijdatu shukri, tulijua maana ya shukru nini, kuwa ni mtu kutambua neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu, na vile vile tukajua aina ngapi sampuli za shukri. Tulijua kuna shukru bil qalb, ashukru bil lisan na ashukru bil jawari. Haya yote tulizungumzia na tukatoa mifano nyingi sana. Alhamdulillah, leo niko ndani ya studio na Sheikh Athman Darwish ambaye kuwa ni katibu wa CIPK, chama cha Waislamu mjini Nairobi, na pia ni daia maarufu. Na tutazungumzia sehemu ya pili yetu, tutakuwa tunazungumzia pia tujue tofauti ya shukru na hamd ni nini. Vile vile tutakuwa tunajua mawadhi ya shukru, na pia tutajua ni thamaratu shukri, yani matunda ya shukru nini. Kisha baadaye tutajua ipi mtu anafanya wakati akienda katika Sijdatu shukru, na nini na mlazimu mtu kufanya Sijdatu shukru. Naam, Sheikh Darwish, karibu ndani ya kipindi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Naam. Alhamdulillah, tunamshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala kupata nafasi kama hii. Ni kama ulivyozungumza kipindi kilichopita, tulizungumzia kwa ufupi kwamba shukra inagawanyika mara tatu. Kuna kushukuru kwa moyo, yani kutia nia kwa kufanya memba mazuri. Naam. Kushukuru kwa ulimi, vile vile kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kushukuru kwa matendo, kwamba ile neema unaitumia katika matendo mazuri. Naam. Leo nafikiria kuna vitu viwili katika lugha ya Kiarabu, kuna shukru na hamd. Yote ni shukurani. Naam. Unaona shukru na hamd. Tofauti yake nafikiri kwanza, tofauti ya kwanza, yote inaitwa shukru na hamd. Tofauti ya kwanza wanasema alhamdu khasatan lillahi. Neno kusema alhamdu na shukuru, lakini ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huwezi kumwambia mwanadamu ahmaduka, ati na kushukuru, lakini utamwambia ashkuruka. Alhamdulillah. Ndio katika suratul Fatiha tunasema alhamdulillah. Na tumesema neno alhamdu limetajwa zaidi ya mara 26 katika Qur'an. Waqalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-adha, nyingi kabisa. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ardh. Yote imekuja lillahi lillahi lillahi. Hakuna mwanadamu mwingine, hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni shukrani, maana yake athana'u lillahi bima huwa ahla, kwamba ni unamsifu Allah kwa yale yanayostahili. Naam. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili wanatuambia alhamdu ni lilqalbi wal lisan. Alhamdu inachukua mambo mawili. Kwanza unatia moyoni nia, na ulimi unatamka. Na ndio maana ukimaliza kula unasema nini? Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha min ghairi hawli minni wala quwwa. Unamshukuru Mwenyezi Mungu, sema ashkurullah, unasema alhamdulillah. Sasa umetia nia kwanza, ikisha ukatamka na mdomo na ulimi. Kwa hiyo alhamdu inachukua nia na kutamka alhamdulillah. Hiyo ni tofauti ya alhamdu. Unaona, kwa maneno, kwa nia na maneno, alafu inakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama shukru inachukua mambo matatu. Kwanza, shukuru inakuwa kwa lillahi wa lighairihi. Unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na siokuwa Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kushukuru, maana yake kwamba unamtukuza, yani unamsifu yule aliyokufanyia wema na yale mema uliyofanya. Kwa hiyo kwanza unaweza kumshukuru Allah na kitu kingine, kama vile Allah alituambia katika suratul Luqman, baada ya kutaja wasana al-insana biwalidayhi, kisha akasema anishkuru li wali walidayka,
ilayya al-masir. Allah ametuambia nishukuru mimi na wazazi wako. Umeona, kuonyesha kwamba shukrani Allah na kiumbe, kwa sababu mzazi ni mwanadamu. Akazungumza vile vile anasema man sun'a ilayhi ma'rufun, kwamba yoyote yule atakaye fanyia wema kisha baada pale akamshukuru yule mtu kwa kusema qala al-falih jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana, mwenye kufanyiwa wema akamwambia jazakallahu khairan, basi amefikia katika thana, kumsifu na kumshukuru. Kwa hiyo kushukurani, unaweza mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na mwanadamu yule aliyokufanyia mema. Hii sasa hasa si kwa Mwenyezi Mungu. Na Rasul ametuma man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, mtu ambaye hashukuru watu hamshukuru Mwenyezi Mungu. Inakusudia kwamba mtu ambaye hatambui wema wa watu, basi inakuwa rahisi huyu mtu kutotambua wema wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni tofauti nyingine. Tofauti nyingine katika shukuru tunaambiwa, kwa sababu alhamdu tumesema ni tofauti tu mbili, kwamba alqalbu wal lisan, moyo na ulimi usema. Lakini sasa shukuru inaingia pia mambo matatu. Inaingia alqalbu wal lisani wal jawarih, kwamba shukuru inaingia katika kutia nia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu au ule mtu aliyokufanyia wema. Vile vile kushukuru kwa ulimi kwa kusema mashallah, nashukuru nimepata mazuri. Na vile vile inakuwa bil jawarih. Kwa nini? Kwa matendo. Mashallah, shukurani ya mali, mtu akupa mali unatoa kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka kina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kina Umar, kina Abdurrahman bin Auf, kina Abdurrahman bin Auf, kina Uthman bin Affan na masahaba wote walipata mali kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walikuwa wanatoa mali yao katika njia ya khairi. Paka katika vita vya Tabuk Rasul akifanya mchango alayhi salatu wassalam, Abu Bakar alileta mali yake yote, kisha akamwambia madha baqaita ya Abu Bakar fi baiti, akasema abqaitu Allah wa rasulahu, nimwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Umar akaleta nusu ya mali yake. Sasa mashallah, shukrani inakuwa kwa matendo, kwa sababu lazima mtu afanye mema. Kwa sababu gani? Yule mtu, kuna mamilioni ya watu wana akili kama yeye, wana kila kitu, lakini Allah aliwanyima tu. Ndio mara nyingine shekhe, katika university mweza kusoma mtu ukakuta mtu ni first class, lakini yule mtu wa pass ambaye amepata ile daraja ya chini ndio akaja kuwa tajiri kweli kweli. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio tunaambiwa tusichukie watoto wetu kwa kuwa wamepata grade ya chini. Hatujui mambo Allah kweli, mtoto afanye bidii, lakini amelemewa, usiwe mchukie na kumlaumu, kwa sababu hujui Allah amemjalia nini. Sasa kwa hiyo shukrani inachukua hayo mambo matatu, inachukua moyo, inachukia ulimi na vile vile matendo mema. Na ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya bidii kufanya nini? Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo mema. Masahaba walikuwa wanafanya bidii kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kufanya. Hata kuna sheikh mmoja siku nyingine naambia, kuna bwana alikuwa na asili ya Kisomali, alienda South Africa wakati ule akiwa refugee, akafanya biashara kule. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimjalia mali nyingi, duka nini na nini na nini. Basi Allah akampa mtihani, ile mali yake ilichomeka yote. Watu reporters wakamwambia, sasa utaishi vipi? Mali yako ilichomeka yote. Akamwambia, mimi niliishi vipi hapo mwanzo? Nilikuja hii South Africa hata viatu sina. Allah akanipa mali nyingine na bado tu atanipa. Vile alivyonipa mara ya kwanza, hakupanic. Angalia subhanallah, Muislamu alivyokuwa na yaqeen. Kabisa. Akamwambia, nilikuja hapa hata bila viatu. Allah akanipa mali yote na paper bag. Sasa imechomeka yote, Allah atanipa nyingine. Lakini sasa leo watu wengi hali ana panic, mpaka mwingine anazimia, mwingine anataka kujiua, anasahau kama Allah subhanahu wa ta'ala atampa nyingine. Naam Sheikh. Naam. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba tunajua kwamba tofauti ya alhamd na shukru. Naam. Hamd hasa kwa Allah. Kwa Allah subhanahu. Ama shukri ni kwa Allah na kwa mwanadamu. Mwanadamu. Mashallah, jazakallahu khair. Na tutambua kwamba ashukuru, mtu kuwa na shukrani, because umetoa mfano kwamba asiyeshukuru watu vile vile hata mshukuru Allah subhanahu, hata tambua neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Naam. Mfano nzuri ni Karun.
alikuwa mwenye mali nyingi, lakini alisema nini? Inama utitu ala ilmin indi. Alikana kuwa mali ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadaye ikateketea yote, hakubatiana chochote. Kwa hivyo hapo ndio tunarudi kwamba katika kipindi kilichopita tulizungumzia tukasema kwamba shukru inaendelea na inadumu kwa mtu ambaye kwamba anatambua na anamshukuru Allah kwa aya ambayo tulisema wa inshakartum lazidannakum. Kwa hivyo ni bora sisi tuwetu mwenye kushukuru ili yale neema ipate kudumu na kuendelea. Naam, jazakallahu khair Sheikh. Kwa hivyo tuendelee sasa. Tutazungumzia hiyo tumezungumzia farku baina shukr wal hamd na mawadhi shukr. Mashaallah. Naam, zile sehemu ambazo mwanadamu anatuambia kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanatuambia ziko kama 3. Ya kwanza anasema ashukuru lillahi ta'ala ala jalbi an-ni'ma. Jalbi an-ni'ma. Kwamba kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kupata neema. Lakini hii neema pia iwe halali. Si mtu umeshinda riba alafu unashukuru Mwenyezi Mungu. Umeona so, wakati fulani niliona mashindano ya Taska Kenya, bahati mbaya kuna Waislamu waliingia pia. Mwingine ameshinda anasema anamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa unamshukuru kwa mali ya haramu. Umeona neema yoyote. Siha ni neema, akili ni neema, elimu ni neema, kuwa na mke mzuri na watoto ni neema. Kwa sababu kitu kizuri wewe unacho hata kama kidogo, mwingine hana kabisa. Ndio hivyo. Umeona kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kupata ile neema. Ndio sampuli ya kwanza. Tuambia la inshakartum la azidannakum. Usiseme wewe una akili ukatukana watu. Kuna watu Allah anamjalia neema kidogo, anakuwa na kibri sana. Subhanallah. Anakuwa na kibri, anajisahau. Hajui Allah anaweza kumpokonya akampa mwingine kabisa wakati wowote ile. Wallahi uweza amka ukose. Na inawezekana Allah akajalia vitu vice versa. Nikizungumza haraka kuna shekhe mmoja kutoka Masri aliwahi kumsikia akizungumza, nafikiri Abdul Hamid Kishki, Allah mrehemu. Sema kuna bwana alikuwa na mali. Siku moja maskini alikuja baada ya Jumaa, anagonga mlango, anaomba chakula. Basi yule bwana ile hasira alimgonga na mlango. Subhanallah. Pale kuna mapochopocho makuku. Yule maskini alilia, akapiga magoti, akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na akaenda zake. Mkewe anamwambia huyu bwana, kwa nini umefanya hivyo? Ungempa hii chakula tu. Chakula kabisa. Bas Allah anageuza hali. Sema ikapita miaka, huyu bwana akaanza kupata matatizo, mali, madeni nini, akafilisika vibaya sana. Na Allah akampa yule mali. Yule bwana, huyu bibi pia akawachana naye. Yule maskini akapata mali bila ya kujua, akaja muoa mke wa huyu ule tajiri akamgonga na mlango. Na yule bwana akawa hali ile ile umaskini. Siku nyingine baada ya Jumaa naye akawa anaomba akasikia mlango unagongwa. Huyu alikuwa maskini, sasa ni tajiri, amemoa bibi huyu. Akamwambia ufungua mlango, akasema miskini nataka chakula. Yule bibi alimtambua huyu kama alikuwa ni mume wake wa kwanza. Bwana hakumtambua ile hali ya shida kama alikuwa mkewe. Bibi alimtoa machozi, nini wanataka chakula? Ule bwana akamwambia mkewe, hapana, usilie, chakula ni kingi, atakiisha mpatie na tutanunua chingine na hizi pesa mpe. Ule bibi akamwambia huyu mume wake wa pili, silii kwa sababu ati mimi ni chakula nalia. Huyu bwana ndio alinioa kwanza. Subhanallah. Alikuwa na mali, akafanya kibri, akafanya hivi. Na huyu bwana naye akasema mimi ndio yule maskini aligongwa na mlango. Sasa ikakaa chini, wote wakae wanalia. Sema kumbe Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kugeuza hali ya mtu. Sisi hatujui. Anageuza bila shaka. Inma amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Anageuza tu. Kwa hiyo mara nyingi mtu akipata furaha yoyote amshukuru Mwenyezi Mungu, asione akili yake wala ujuzi wake. Sampuli ya pili. Afan Sheikh, nitakusimamisha hapa, tuende mapumziko kidogo, kisha tarudi tutaje sampuli ya pili. Ndugu mtazamaji mpendwa, dada mtazamaji mpendwa, tutaenda mapumziko kidogo, kisha tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu biidhnillah Ta'ala. Usiondoke. HorizonTV, the beacon for the nation.
Tauhid Muslim High School ni shule sekondari ya wavulana na wasichana iliyoko Malindi yenye day na boarding na ina usafiri kwa wanafunzi wa day. Pia ina integration, yani masomo madrasa kama vile Quran, hadith, fiqhi, sirra, tauhid na lugha yanafundishwa. Tauhid Muslim High School inachukua wanafunzi wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu. Pia watoto wanaswali swala 5 kwa jamaa na chakula ni kama cha nyumbani. Kwa sasa inawatangazia nafasi za kidato cha kwanza hadi cha 3. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0702483777 au 0738483777. Tauhid Muslim High School, kwa elimu bora. Assalamu alaikum, brothers and sisters. My name is Honorable Nasra Nanda. I am a member of County Assembly in Nairobi. I'm here to tell you today that Kenyans are suffering, and they are suffering because there's a drought that is affecting so many families, affected and caused by a climate crisis that they have no hand in. For this reason, many families are displaced. Many children are dying. Parents are helpless as they watch their children starve. The elderly are being left behind. This is a humanitarian crisis, and it commands us as Muslims, as human beings, to step up to help our brothers and sisters. Because as it stands, 3.1 million people are displaced, are helpless, and are struggling. They need you, they need me, they need all of us to step up and help them. Please, I implore you to kindly donate and help our brothers and sisters, because every positive change in the world starts with you and me. Shukran. I was to be a junior pastor. I felt I was in the wrong belief system. And that's when now I started looking into Islam. Nilitaka kujua huwa wanaabudu nini. Because of that experience, I made a decision that almost ruined my life. Nikaanza kushika hizi verses za Quran. Juu zilikuwa zinanifurahisha sana, especially ukisikia watu wakizirecite. Nikafunguanga Qur'ani, ilikuwa ya Kiswahili. Nilimanejingi tu kusoma aya moja tu kidogo kabla nipate Mwenyezi Mungu ameumba mbingu 7 na ardhi 7. Hiyo ni jambo sikuwa nimewahi sikia. I was convinced that Islam is a true religion. I'm getting emotional. Uislamu ni dini yenye mpangilio ulio kamili, na taratibu zake humpa fursa kila mja kuifahamu na kuelewa. Muislamu yoyote lazima achukue jukumu la kuifahamu dini yake, kuanzia kwenye shahada, ashhadu, nakiri kwa moyo, kisha usafi wa kimwili. Hapo ndipo huanza safari ya kumwabudu Mola wake. Usikose kujiunga nasi kila siku ya Jumamosi live kwenye kipindi Ufahamu Uislamu, ili ujifunze mengi usiyojua kutoka Horizon TV. Horizon TV, kurunzi ya taifa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan akhil habib, ahlan wa sahlan ukhti habiba. Ikiwa unaungana nasi saa hizi, kipindi ni Ukumbi wa Fiqhi, na mada yetu ya leo tazungumzia Sijdatu Shukr, yani Sijda kushukuru, sehemu ya pili. Ndani ya studio niko na Sheikh Athman Darwish, ndio tuko naye leo, na anatupeleka katika kukumbushana maudhui hii ya Sijdatu Shukr. Na kabla kwenda mapumzikoni, Sheikh, ulikuwa wazungumza mawadhi shukuru, ulikuwa unatutajia, tukataja moja, na sasa hizi tuendelee tukitaja ya pili, ya pili biidhnillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tulianza kwamba umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyokujalia. Mwili wako wote wallahi ni neema. Hakuna pumzi ya sijui kitu gani si neema katika mwili. Kila kitu ni neema, umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Waswahili husema mwanadamu kama hajakufa hajaumbika. Na maana unaweza kuzaliwa na macho ukakosa macho, miguu, mikono. Lazima umshukuru Allah subhanahu. Hujafa hujaumbika. Kabisa. Ya pili, katika sehemu ya shukuru tunaambiwa ashukuru lillahi inda ala daf'i naqma. Kwamba kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuepusha na matatizo. Kuna matatizo mengi, mtu aweza kuwa anafanya kazini ikaja fitna, ukasingiziwa mabaya ikawa ni mwenye kufungwa, au matatizo tu yoyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuepusha, au mtu amekuseti lakini Allah amekupangia matatizo, Allah akakunusuru. Pia umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa umefanya makosa, ilikuwa labda uchukuliwe hatua kali, Allah akakuepusha. Unaona Kuna mtu alikuwa anazungumza historia yake, anasema alikuwa mwizi, jambazi kupita kiasi, lakini wenzake wakauliwa, siku hiyo akanusurika. Subhanallah. Akawacha na akamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kweli alikuwa na makosa, lakini Allah amemwepusha. Ikawa sababu ya kushukuru. Ikawa sababu ya kushukuru na kubadilika. Na ameshukuru kwa matendo kwa sababu ameacha sasa wizi. Kabisa. Baada ya kuelezea historia yake. Vile vile kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala inda al-masaib. Wakati wa mitihani na misukosuko. Pia afaa ushukuru, useme sasa mimi nishukuru ya nini na mimi kwenye shida. Unaona, ukiwa na shida huwezi shinda masahaba, huwezi shinda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwezi shinda watu waliotangulia, wote walikuwa na shida kupita kiasi. Kwa hiyo inda al-masaib pia Muislamu asema alhamdulillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Sheikh, tumezoea sana kushukuru wakati wa neema, yani wakati wa furaha. Na ndio maana dini ya Uislamu, dini ya iliyokamilika, tuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha tunasema alhamdulillah kwa ala kulli hal, kwa hali ile yoyote. Kwa maswaib, musiba, alhamdulillah. Kwa kufurahi, alhamdulillah. Lakini sisi tunajua kushukuru tu wakati ambapo tumepata neema, tumefurahi. Kwa hivyo ikawa tukiwa tushukuru wakati wa masaib, inakuwa pia tunakosea hapo Sheikh. Na pia sisi Waislamu tumechukua mipangilio ya dini nyingine. Wajua watu wengi Mwenyezi Mungu akupa misukosuko ya kimaisha, labda umekuwa maskini, ulifilisika, wengine uona kama labda Allah anakuchukia, Mungu anakuchukia. Wale wenzetu wa dini nyingine wanaona kupendwa na Mwenyezi Mungu ni kupewa mali, lakini wanasahau mbona mitume hawakuwa matajiri, the message of God, kama kwani wanachukiwa na Mwenyezi Mungu? Hawachukiwi. Na hii fikra imeingia mpaka leo. Sisi kumekuwa na ile kitu inaitwa greed, kwamba capitalism, ubepari, kwamba mtu yuko tayari hata kama Muislamu anajua dini akusanye mali ya haramu, awe tajiri, afanye ujanja ili aonekane na heshima zake, apendwe na watu nini. Lakini hatuangalii mizani kwamba mtu ukiwa na mali mingi ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Ukiangalia masahaba kina Musa ibn Umair walikuwa wakiwa kule ukafirini walikuwa matajiri sana. Waliposilimu hata mtu anakufa sanda yenyewe kuzika ilikuwa nusu. Subhanallah. Naam Sheikh. Alikuwa tajiri mashallah. Naam, taib, hizo ni mawadhi shukr, sehemu za shukri. Tulisema shukru neema, wakati ukiwa na neema, na inda dafu nikma, na vile vile inda al-masaib. Hiyo ni sehemu zote ambaye sisi twafaa tushukuru kwa hali yoyote ile. Naam, tukiendelea Sheikh, sasa thamaratu shukr. Mashaallah. Naam. Kila kitu huwa kina matunda yake. Kabisa. Naam. Mfano mtu akitumia ulevi sana atakuwa addicted. Umeona mtu akitumia vitu vizuri sana atakuwa na afya nzuri. Kila kitu kina ile outcome yake ni nini, athari yake ni nini.
matunda yake ni nini. Sasa mambo ambayo muhimu katika thamaratu shukr, kwanza nailu ziyada min Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu kila anavyoshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamzidishia. La in shakartum la azidannakum. Hiyo ni amri Allah amechukua na ahadi. Wa in kafartum min adhabi la shadid. Kukanusha adhabu kali. Na maulama wengine watuambia katika kukanusha ni kutumia ile mali kwa israfu. Ndio kukanusha neema ya Mwenyezi Mungu. Leo sisi alhamdulillah Nairobi tuna maji, jamii ya watu wakitawadha unakuta mtu anatawadha lita 10 peke yake, naongea, lakini kuna sehemu hata chupa ya maji kupata nusu lita ni ngumu. Sasa huwezi jua maji neema mpaka uende hizo sehemu ukose. Kwa hiyo kwanza tukishukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atafanya nini? Atatuongeza. Na utakuta mashallah katika nchi za Kiarabu japo zina matatizo, lakini kuna watu wengi sana wanafanya khairati, wanajenga misikiti, wanafanya senta, wanasaidia mayatima nini, Allah anawazidishia. Ndio inawasaidia kabisa. Allah, sisi tunapuuza. Rasul anatuambia innakum tunsaruna bidhuafaikum. Subhanallah. Munapata nusra kwa kusaidia wale madhaifu katika jamii. Watoto, mayatima, wale mavu, Allah anawapa nusra. Mashallah. Haya. Ya pili kwamba tumesema unapata ziyadatul baraka. Ya pili tunaambiwa katika thamaratu shukri kwamba nailu ridha Allahi. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujalia unapata radhi ya Mwenyezi Mungu. Waridwanullahi akbar. Radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kubwa zaidi, kwa sababu baraka unapata au unapata ziada. Kwanza tumesema ziada Allah anakuzidishia, kisha unapata radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha ya tatu unatuambia nailul baraka. Mwenyezi Mungu anakupa baraka. Na baraka ni kitu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisichoonekana. Wewe unaweza kuwa una mali kidogo ukawa na baraka ukaitumia vizuri kuliko yule mtu ambaye anapata mali nyingi na haina baraka. Bwana mmoja ananiambia walikuwa wanafanya kazi mahali, bosi wao anakula 150,000 kwa mwezi. Yeye anakula 30,000, wengine 20,000, wengine nini. Sasa bosi anakuja kukopa kwa hawa wadogo. Hutokea sana. Sasa washindo bosi anakula mara 3 yake mara 5 yetu. Sasa tena anakopa kwetu. Allah ameondosha baraka, labda ile mali anaitumia vibaya nini. Kwa hiyo unaposhukuru Allah anajalia baraka. Naona mara nyingine kwenye nyumba au hadhara sasa pikwa chakula kidogo, mkashuku watu watashiba kweli, na wakashiba wakaondoka, ukashindwa ni vipi? Haya, mtu aweza fanya biashara, anauza tu zile wembe ya kunyolea switi, biskuti, vitu vidogo shilingi 5 na hiyo anapata riziki yake, anasomesha watoto, analipa renti kabisa. Unashindwa subhanallah, hii biashara kidogo Allah imejalia nini? Hiyo ya shilingi Allah ameweka baraka ndani yake. Kwa hiyo katika shukru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanasema anakujalia baraka. Ya nne anakuambia vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuepusha na nakma, zile adhabu. Unaona hata bibi Aisha radhiallahu anha anasemea kwamba security ya mali ni kutolea zaka. Kila ukitolea zaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaepusha hiyo mali na nini? Na ile mitihani, misiba, mikosi. Unaona aya kutoa sadaka ni muhimu sana, ndio shukuru. Ndio hata Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi tukaffiruhu salatu was sadaqa. Mitihani ya mtu katika watu wake wa nyumbani na mali yake kombozi yake au kafara yake ni kuswali na kutoa sadaka. Kwa hiyo shukuru tunaambiwa pia shukuru ya kisawasawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipa security mali yako, familia yako, kila kitu chako. Na hii ni kweli ishawahi tokea. Mimi nikiwa kijana kule Mombasa, bwana mmoja aliweka pesa ndani ya bandali nyingi sana, anaenda atoe zaka. Alipopenda KBS akaweka bandali hapo juu. Basi ikatoka Mwembe Tayari mpaka Potriz. Yeye alishuka mahali inaitwa Gulshan katikati majengo. Kashtuka, alisahau. Akamwambia ya Rabbi, hii mali ni halali umenipa na unajua inaenda wapi. Kama ni haki yangu nitaipata. Akangoja huku basi upande mwingine kama 1 hour na kitu. Akiingia nakuta bado iko ilivyo. Iko pale na ni pesa na hakuna mtu aliyojua
ni pesa. Pesa akatoa. Kwa hiyo Allah amepeana security na baraka. Leo sisi tuna hofu mambo mengi, baraka, maisha magumu kwa sababu ile shukuru imekuwa nini kidogo. Wewe labda mshahara unapata 10,000 20 unaangalia wa milioni 1. Mtu anaweza kata swala akiwa amesahau senti mahali. Kabisa. Wacha kukata swala shekhe. Anakata swala kwa sababu simu imeingia. Wanatoka huyo, nishawahi kuona mtu baada ya sala tukamuuliza shekhe akaniambia ilikuwa kuna simu ya pesa bwana. Sasa yule ambaye anatoa ile pesa kumwabudu anafanya mchezo. Je, Allah anaweza kufanya ukapata hiyo pesa usiitumie? Na ukose kabisa. Na ukose kabisa. Naam. Taib, jazakallahu khair Sheikh. Tutaenda mapumziko ya pili, alafu tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji mpendwa, inshallah tutapumzika, tutaenda mapumziko ya pili kisha tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiondoke, tutakuwa ni wenye kuendelea na kipindi chetu cha leo inshallah. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. I was to be a junior pastor. I felt I was in the wrong belief system. And that's when now I started looking into Islam. Nilitaka kujua huwa wanaabudu nini. Because of that experience, I made a decision that almost ruined my life. Nikaanza kushika hizi verses za Quran. Juu zilikuwa zinanifurahisha sana, especially ukisikia watu wakizirecite. Nikafungua anga Qur'ani ilikuwa ya Kiswahili. Nilimanejingi tu kusoma aya moja tu kidogo kabla nipate Mwenyezi Mungu ameumba bingu 7 na ardhi 7. Hiyo ni jambo sikuwa nimewahi sikia. I was convinced that Islam is a true religion. I'm getting emotional. Uislamu ni dini yenye mpangilio ulio kamili na taratibu zake humpa fursa kila mja kuifahamu na kuelewa. Muislamu yoyote lazima achukue jukumu la kuifahamu dini yake, kuanzia kwenye shahada, ashhadu, nakiri kwa moyo, kisha usafi wa kimwili. Hapo ndipo huanza safari ya kumwabudu Mola wake. Usikose kujiunga nasi kila siku ya Jumamosi live kwenye kipindi Ufahamu Uislamu, ili ujifunze mengi usiyojua kutoka Horizon TV. Horizon TV, kurunzi ya taifa.
Ahlan wa sahlan akhi Habib, ikiwa unaungana nasi saa hizi, kipindi ni Ukumbi wa Fiqhi, na maudhui yetu ya leo twazungumzia Sijda shukru, yani sijda ya kushukuru. Na kabla kwenda mapumzikoni tumetaja matunda ya kushukuru. Matunda naye ni mengi sana, tumetaja takriban 4 nailu ziada. Ikiwa ni mwenye kushukuru, Mwenyezi Mungu bila shaka atakuongezea, na iko wazi katika aya aliyosema la in shakartum la azidannakum. Pili tukasema nailu ridha Allah, utakuwa unapata radhi ya Allah. Unaona kwa kuwa utakuwa ni mwenye kushukuru, wapata ziada kwa ile neema. Pili tena unapata ridha, Mwenyezi Mungu anakuwa ni mwenye kukuridhia wewe kwa vitendo vyako. Alafu tatu tukasema nailul baraka, mali yako huwa na baraka, iwe ni chache iwe ni nyingi, Mwenyezi Mungu anaibariki. Na ikiwa na baraka ni maana yake kuwa itakuwa na security, Mwenyezi Mungu atakulindia mali yako. Na 4 tumesema kuwa Mwenyezi Mungu kuwa atakuepusha na mikosi katika mali yako. Na Sheikh, sasa tumeshataja matunda ya shukrani, na tushajua shukrani ni nini, kushukuru ni nini, matunda yake ni nini, tofauti yake na alhamdu nini. Hivi sasa tutazungumzia sijda shukuru yenyewe. Naam, tafadhali Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Watu wengi wamezoea Sheikh Ramadhani kwamba sijda ni katika swala peke yake. Naam. Kwamba unaswali sunna nini. Unaona, na sijda tunavyojua ni ile kuweka uso chini. Na subhanallah, katika sehemu tukufu ya mwanadamu ni uso wake kabisa. Unaona, hata kuzeeka utaona uso ndio unaanza kubadilika. Si miguu wala nini. Sasa hii sehemu tukufu unaweka uso wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio sijda. Kwa hiyo nafikiria sijda kuna nyingi za swala, tilawa tushazungumzia. Naam. Ya kisomo, leo tunazungumza shukuru. Shukuru vile vile ni sijda ambayo kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, labda ghafla umepata neema ambayo hukuitarajia. Masha Allah, pale ndio utakuta masjid. Ndio hata kuna wale wachezaji wa mpira wengine utaona labda amesikia wameshinda, walikuwa Waislamu wanakimbia na sujudu, sababu ile furaha aliyoipata anaona ni neema. Unaona kushukuru. Unaona, japo baadhi ya maulama wamecriticize ala kulli hali ikhtilaf, lakini amejua hii hatukupata isipokuwa kwa ajili ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibada shukuru. Naam. Ndio inaitwa sijda. Sijda kabisa. Na hii sijda ya shukuru, ya pili umepata neema, au ya tatu ulikuwa katika matatizo, ghafla unasikia yale matatizo umefanya nini? Yamekuondokea. Kama kesi imetupiliwa mbali au nini, ulikuwa madhuluma au kazi ilikuwa umefutwa umerudishwa, ukipata hiyo habari ukasujudu pale. Na hii ilitokea kwa masahaba. Huyu sahaba anaitwa Ka'b bin Malik, ambaye alikuwa anapendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa jihadi, Mtume amealika lazima kila mtu aende. Ametayarisha farasi, alishindwa kuenda. Baada ya pale kuja kwa Mtume kumuelezea, Mtume akamsusia. Akamwambia hii ni amri ya Mwenyezi Mungu kwamba tusizungumze na wewe, tusifanye na kitu na wewe, hata mke wako muepuke. Akawa ametengwa, analia tu. Baada ya siku kama 50 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta aya ya kumpa msamaha. Subhanallah. Kaaba akiwa nyumbani anasikia mtu huko anakuja mbio sana. Anamwambia abshir ya Ibn Malik, abshir. Anamwambia bashiria kwamba msamaha wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Pale pale yeye alianguka kusujudu. Mashaallah. Bora Sheikh. Sasa subhanallah. Kwa hiyo huyu bwana alikuwa amesusiwa dhaqat alayhi dunya bima rahabat, kama Mwenyezi Mungu atuambia kwamba ardhi alikuwa ameona imekuwa dhiki. Unajua kuona matatizo, unaona kama ardhi ndogo inakuwa ndogo na ni kubwa. Basi kusikia vile kitu ya kwanza sujudu kumshukuru Mwenyezi Mungu, akajua hii ni Allah ndio amefanya nini, ameplan. Ameplan, imefanya nini? Nisamehewe. Basi ndio akaweka uso wake. Kwa hiyo neema unayopata ghafla hukutarajia. Labda bibi alikuwa ameenda kujifungua, unaambiwa huyu atafanywa operation nini. Kufika akajifungua salama, unaambiwa alhamdulillah bwana, mke wako amejifungua bila ya operation na mtoto yuko salama nini. Unashtuka, unasujudu kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu unajua Allah amefanya nini, kazi yake, na umefurahia pale. Unaona, au vile umeepushwa na jambo ambalo baya, liwe umefanya makosa au hukufanya, Allah amekuepusha na lile jambo, amekusave. Unasujudu pale. Naam.
Naam, sasa hiyo taarifa tumepata kuwa kusujudu hizo ni sababu zake, hizo ni asbabu tumepata, si ndio? Naam, sasa kaifia. Kaifia. Namna ya kusujudu. Kwanza hii maulama wanatuambia sijatu shukuri haihitaji udhu. Si lazima uwe umetawadha kama vile sala nini. Yani ni ile habari tu umekujia ukatoka pale mahali mpaka chini. Mpaka maulama wengine si lazima tu useme Allahu Akbar ndo uende. Si lazima urukuu. Vile jambo zuri limekutokea ghafla unapeleka uso wako chini moja kwa moja. Sema mpaka baadhi ya maulama wakhtalifiana wasema je lazima kuangalia kibla au si lazima. Wengine wanatuambia ni ubora kama unajua kibla ni huko uelekee kibla. Haya si lazima pia kutoa salamu kwamba ile Allahu Akbar umeweka pale uso wako. Na unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutaja adhkari subhana rabbiyal a'la, ukataja dua zote, ukainuka tu bila kutoa salamu, ukafuta mikono yake na kuenda. Kwa hiyo sijda shukuru haihitaji udhu wala time maalumu. Usema huu wakati sasa ni baada ya asri au jua liko katikati au baada salati alfajiri. Ile habari tu na kufikia ile kufurahisha au habari ambayo umeepushwa na mabaya ukaenda moja kwa moja kufanya nini? Ni kama umesema alhamdulillah rabbil alamin. Lakini unamshuhudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweka uso wako chini. Naam Sheikh. Taib, next nilikuwa nitakuuliza mtu usema nini, lakini alhamdulillah ushasema. Tunasema vile tunavyosema ndani ya sala subhana rabbiyal a'la. Huko ndo mtu usema. Kwa hivyo kama kuna muulizaji alitaka kujua kwamba wasema nini katika sijdatul shukru, tunamtukuza tu Allah subhanahu wa ta'ala, tunasema subhana rabbiyal a'la. Na unaambia haina wakati maalum, wakati wake ni wakati ambapo unapata zile habari njema za kukufurahisha. Moja kwa moja unaporomoka unamshukuru Allah kwa sehemu tukufu zaidi. Sheikh ametuambia ni uso wataporomoka na waporomoka chini ukisema subhana rabbiyal a'la. Na ikiwa utajua kibla, sehemu ya kibla ni bora uelekee kibla, lau sivyo haina ulazima ya mtu kuelekea kibla. Ni kweli. Na Sheikh ametupatia mfano vile vile wachezaji. Kwanza saa hizi vile mpira umeisha World Cup, tuliona wachezaji wa Morocco wakifanya hivyo na hata wakisoma suratul Fatiha kwa kumwelekezea Allah majuhudi yao ambayo wanacheza nayo mpira. Na ni mfano nzuri Sheikh. Naona muda umeisha. Na alhamdulillah tumefika kikomo kipindi cha leo. Jazakallahu khair Sheikh. Barakallahu fik. Warafa Allahu kadrak. Tunashukuru sana kuja katika kipindi chetu. Na inshallah Mwenyezi Mungu akujaze kheri zaidi. Ndugu watazamaji wapendwa, dada watazamaji wapendwa, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo na vile vile mwisho wa maudhui yetu ambayo ilikuwa ni sijdatul shukru. Tunaomba Allah tupatie uhai ili tukutane nanyi tena kwa kipindi kijacho, na hatuna budi kutoa shukrani kwa wote walioweka bidii ili hii program, hii kipindi wafikie hewani. Mwelekezi wetu wa leo Muhammad Obura, tunasema jazakallahu khair, na vile vile akiwa na al-akh Nasir Muhammad tunasema jazakallahu khair. Na Allah tupatie uwezo sote tuwe ni wenye kusikia yale ambaye kwamba ni mema na tufuatilie. Tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.
HorizonTV, the beacon for the nation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque, Nairobi. Live on Horizon TV. I was to be a junior pastor. I felt I was in the wrong belief system. And that's when now I started looking into Islam. Nilitaka kujua huwa wanaabudu nini. Because of that experience, I made a decision that almost ruined my life. Nikaanza kushika hizi verses za Quran. Juu zilikuwa zinanifurahisha sana, especially ukisikia watu wakizirecite. Nikafunguanga Qur'ani, ilikuwa ya Kiswahili. Nilimanejingi tu kusoma aya moja tu kidogo kabla nipate Mwenyezi Mungu ameumba mbingu 7 na ardhi 7. Hiyo ni jambo sikuwahi nimewahi sikia. I was convinced that Islam is a true religion. I'm getting emotional. It's back. Get all the interviews that make the news as we discuss and tackle issues around policies, security, economy, and human rights. This and every Thursday only on Live Real Talk. Uislamu ni dini yenye mpangilio ulio kamili na taratibu zake humpa fursa kila mja kuifahamu na kuelewa. Muislamu yoyote lazima achukue jukumu la kuifahamu dini yake, kuanzia kwenye shahada, ashhadu, nakiri kwa moyo, kisha usafi wa kimwili. Hapo ndipo huanza safari ya kumwabudu Mola wake. Usikose kujiunga nasi kila siku ya Jumamosi live kwenye kipindi Ufahamu Uislamu, ili ujifunze mengi usiyojua kutoka Horizon TV. Horizon TV, kurunzi ya taifa. Allah Azza wa Jal first announces to all of the angels, and we understand that it includes at that time Iblis among them, Inni khaliqun basharan min teen. I am about to create a human being from dirt or from clay. When he's saying this, he has not made Adam yet. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. And when I'm done balancing him, and when I blow into him from my ruh, then he says, فَقَعُوا لَهُ. Then fall into sajda before. Allah has described that He is about to create our Father, and He has also described the process He's going to use to create us. He says, first of all, I'm going to make him from teen. We're not the only creation on this earth made from teen. In fact, all of the animals and all of the species that exist on this planet also are made from teen. But there's something additional about this creation that He's about to make, our Father, and by extension us, that is more than just teen. There's something more than just this animal presence, this animal existence.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, when I make him balanced. So Allah says there's a level of balance and perfection that is going to be added to this creature that doesn't exist in other creatures. Allah is telling us that human beings will have an ability to balance opposing things. They're going to have the ability, for example, to balance their individual needs with the needs of their family. They're going to balance their personal responsibilities with social responsibilities. They're going to balance their rights and their responsibilities. The balance is actually between our impulses, our emotions, and our thought process. So let me explain what that means. When a hungry dog sees something, it goes and it bites it. It doesn't think about the consequences. There's the emotion and then there's the action. That's it. But human beings, they can look at something and say, no, that's illegal. No, that's haram. You're getting late for work. There's a red light. Right? You have the ability to balance your emotion, your need, your desire to get to work early, but your need to abide by the law and stop at the red light. We're able to balance our thoughts and our emotions. Unlike other species, when they have an emotion, they have an impulse, they jump on it, they react. But we can think about the consequences, we can think about the long term, we can hold ourselves back. Allah Azza wa Jalla here says, human beings will be made with this amazing ability of balance. Then He says, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, and then on top of that, I will blow into him from my own ruh, meaning the ruh that Allah especially designed for this human being, this special thing that will connect him, this human being, and Allah together in a unique way. That's what's going to be inside him. So this ruh is inside him, unlike other animals and other species. There's a special kind of thing, a special kind of light inside this human being. So he's made up of these three things. He's made up of dirt, and he's made up of this balance, and he's made up of this ruh. And he let the angels know, these are the three parts that will make this human being amazing. And when these three things come together, then فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, then fall into sajda. It's important to note, the angels don't just see the seen. The angels are creatures of the unseen. So what is invisible to us, like the arsh of Allah, what is invisible to us like the jinn, what is invisible to us like the secrets of the skies, many of them, the angels, they travel through the skies. And then on top of that, they get to communicate directly with Allah. Allah talks directly to the angels. And Allah is telling them that this creature is so incredible. Of all the vast universe that He created, He says this one thing is so powerful that every last one of you should be overwhelmed at what Allah has done when He created Adam. That you should fall into sajda. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, all of them, all together fell into sajda. How big of a deal is the creation of Adam alayhi salam? So now, this announcement is made. And Iblis, we know, heard this announcement also. And if Iblis heard this announcement, he also knows that Adam is made up of three things. But we know that when Allah tells us that when he refused to do sajda, he turns to Allah. He doesn't say خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ وَسَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِكَ. He doesn't say that. He says, you made me from fire, you made him from dirt. That's just one of those three things, isn't it? There's two more things. And He knows about those two other things. He knows about the taswiyah, the balance of the human being. He also knows about the ruh that is inside the human being. But when he complains to Allah that you made him from dirt, he pretends that he doesn't know about those other two things. But he does. He fully knows. When he denies these other two things, he knows that if he acknowledges those two things, then he has to acknowledge how incredible the human being actually is. But if he only acknowledges the dirt, if he only acknowledges the mud, then what's the difference between Adam and a horse? What's the difference between Adam and a cow and a monkey? They eat, he eats. They get shelter, they get shelter. They have kids, he has kids. He's just an evolved animal. That's all. Okay, so he can stand on his 2 feet. Big deal. He deliberately denies two components of our existence out of the three. Now, he hates humanity. He blames Allah for giving us this position. He swore that he wants to not only see Adam alayhi salam fail, because if you hate Adam, then you got Adam expelled from Jannah, you should be like, I'm good now. I got my revenge. Feel better. Nah, he doesn't feel better. He's like, now I'm going to get his kids. And now I'm going to get his family. Now I'm going to get their kids and their kids. And he keeps ruining human beings time and time and time and time again. One of the things that we learn from this passage and these ayat of the Quran is that Iblis did not want the human being to be acknowledged as something worthy. One of his greatest successes, if he can convince you and me that in fact you're not worthy. Self-worth, valuing yourself, respecting yourself as a human being is actually one of the great crises in the world today.
Oh, I used to have a job, but I'm retired now. Nobody cares about my opinion. I'm worthless. I just sit home all day. My son has a job. My daughters are gone away to college, and I'm just useless here. I'm just a burden on everyone. There's an old man sitting in his home thinking he's completely worthless. All I can do is just go to the masjid and come back, but I live with this worthlessness inside me. It's just better if I just die. A young man lives with worthlessness. He says, my brother graduated, my cousin got a job, everybody else is doing better. This one already got married. Look at me. I've got nothing. Everybody tells me I'm a loser, I must be a loser. What does Iblis want to do? He wants to get people to say things around you in your life. They'll say things to you that make you feel worthless. They don't even realize they're doing it, but they're having this effect on you when you start thinking, yeah, maybe I am worthless. Maybe I'm not that big of a deal. I'm a nobody. Once you develop low self-esteem, you don't value yourself, then you're always thinking the only way I will be valued is if somebody else values me. If somebody else approves, then I have value. So I'm gonna take a picture of myself. I'm gonna make sure I change all the filters enough times, and then I'm gonna post it online, and I'm gonna wait for somebody to do this, or somebody to put one of these, or at least a mashallah or something. Give me something, because if somebody gives me, I have some value. Okay, now what do I gotta do? I need more value, because I'm worthless again. I haven't posted in 2 days. I need to get back on. I need to feel valued again. When you don't have enough value for yourself, you're always looking for value from where? Somewhere else. Someone else. Always looking for somebody else's approval. Always looking for somebody else's compliment. You didn't say anything. What do you think? What do you think I should do? What do you think of this? What do you think of that? Constantly asking for somebody else's opinion. Because without it, you're worthless. When you have low self-esteem, then you can't deal with any of your rights. Like, people can walk all over you, they can humiliate you, and in your head you're like, yeah, I deserve it, I'm scum anyway. What's even better is Iblis comes to those in your life sometimes and he says, hey, say this to him. Say, you know what? I know I treat you like a dog, but you deserve worse than that. So you should be happy that I even treat you this much. And you hear that enough times, and what happens? You start internalizing it. Because human beings, even if you reject something at first, if you hear it enough times, you start getting influenced by that. You start seeing yourself that way. When you start developing this is a great victory of shaitan, because shaitan says, that's what I was saying, man. That's exactly what I was saying, just dirt. Look at him. What balance, what ruh. And what does Allah do? Before you and I even came on this earth, because of what our father was given, which we have been given, the creation of our bodies, then on top of that the taswiyah, and on top of that the ruh. He gave us an honor above all of Allah's creation, and all of Allah's creation see us as a miracle of Allah, worthy of all the angels falling into sajda, in awe of what Allah has done. So now the angels in the heavens are impressed with you, and you're not impressed with yourself. You think you're worthless. But this is one side of the equation, that we value ourselves. But Iblis, he's got multiple tactics. One subject that keeps coming up is self-love, self-worth, self-esteem, which is what I'm talking about too, but you can take that too far. You're amazing. You're the best. Believe in yourself. You. Nafsuk, nafsuk, nafsuk. And you're like, yes, nafsi, nafsi, nafsi. You become like obsessed with, yeah, I'm awesome. I'm amazing. And then some parents do this to their kids. You're the princess. Little 4-year-old girl, you're my princess. Everybody else is ugly. You're the prettiest. You're the best. And this little girl turns into a monster. She goes at school and she goes, the princess is here. Kiss the ring. Like she develops this like inflated sense of self. This is actually the reality of arrogance. So on the one hand, we value ourselves, but what we actually are supposed to value is the potential that Allah gave us. We're supposed to value the ability to make the effort that Allah gave us, not the things that Allah gave us. The things that Allah gave us, He can give to anybody else. And these things will come and they will go. But the only thing of value before Allah is, and before ourselves, should actually be just our efforts. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Human beings will have nothing of worth on Judgment Day except the efforts that they made. That's it. This balance between confidence and humility, that has to be struck. Because too much self-worth will turn into arrogance. And too much humility, then you start thinking, I'm nothing, I'm nobody. And that's what Allah Azza wa Jal defined as one of the most amazing qualities that human beings have. There's this spiritual and there's this material. There's this confidence and there's this humility, and they both coexist. There's taswiyah all the time. And it's remarkable, right, that on the one hand Allah mentioned dirt, and on the other hand Allah mentioned the ruh, the two opposites, and in between them He mentioned balance. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. SubhanAllah. Our entire life is supposed to be a struggle to find that balance.
to find that real worth in ourselves. So we're not looking for it in other people, we're not looking for it in things, we're not looking for it in posts or engagement or followers. We're not looking for worth in the clothes we're wearing. We're looking for worth in what we give to Allah Azza wa Jal. No goodness is worthless. No good effort is worthless. No human being is worthless. Find value in yourself that Allah has already given you. May Allah Azza wa Jal allow us to value ourselves, see our worth, and not allow shaitan to make me and you see ourselves as someone worthless or unworthy or someone who should be stepped on or should be punished. We should stop doing that self-hatred, and may Allah allow that self-value never to turn into arrogance. I love you, Allah. The issue is how to soften my heart, because there are so many things that are affecting it. So many people attacking, so many desires and whims, so many thoughts and whispers of shaitan. So how do I soften my heart? There are so many things to soften your heart. Among them, which is among the famous things, are things that we do to others. So whenever you do good to others, Allah Azza wa Jal softens your heart, providing that you're sincere and you're doing it for the sake of Allah. If you take care of the widows, if you take care of the homeless and the refugees, if you take care of an orphan, Allah would soften your heart. The Prophet said to one of his companions, sallallahu alaihi wasallam, and may Allah be pleased with the companion, do you want to attain what you desire and to get your heart softened? The companion said, yes. The Prophet told him, go to an orphan and pat and wipe over his head. And this is a gesture and a sign of kindness and being merciful. When you see a 5-year-old or a 6-year-old orphan and you do this on their head and you hug them, they feel the love and compassion which they miss from their departed father. That's why he is or she is an orphan. The Prophet said, do this, alayhi salatu wasalam, and you will attain what you're looking for and your heart will be softened. So doing good to others softens your heart. Feeding the poor, the hungry, providing for them softens your heart. Among the most favorite things to do, and this is between you and Allah. See, doing good to others is between you and the people. Now, there are things that are between you and Allah. These would definitely soften your heart, such as doing Hajj and Umrah often. This cleanses you from sins and increases your provision. Wealth-wise, this is a source of income, as the Prophet said, alayhi salatu wasalam. So if you want income, you come for Umrah. Said, okay, Sheikh, it's too expensive. Don't worry about expenses. Allah would provide for you. Allah would give you, because it would increase your provision. Also, Allah mentioned in the Quran that if you were to seek Allah's forgiveness, Allah would have mercy over you. So seeking forgiveness softens your heart, because when Allah has mercy over you, your heart is softened. So the more you ask Allah for forgiveness during the day and night, the more softer your heart will become. And every one of us must ask himself this question. Sit and ask yourself, how many times do I seek Allah's forgiveness per day and night? Today, how many times did I say, Astaghfirullah wa atubu ilayh? And you will find that maybe I said this 3 or 4 times when I made a mistake. So for example, someone said to me, I thought you said you were not coming. And I said, oh, astaghfirullah, I forgot. So I did not say it because I am actually seeking Allah's forgiveness rather than to apologize. The Prophet says, alayhi salatu wassalam, my heart is covered
and I would seek Allah's forgiveness 100 times or more than 100 times. The heart is covered by negligence, by forgetfulness, and in our cases, you and I, by sins. So we have to keep on asking Allah forgiveness so it would become soft again. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wetu, leo tumekuja na kipindi kipya au barnamiji mpya inayoitwa Tunu ya Wanandoa. Tunu ya Wanandoa ni himizo letu yule aliyemo katika ndoa kujivunia, na yule ambaye hajangia katika ndoa kufuatilia, akimbilie kuifuata apate kuwa katika ndoa. Kwa sababu habari ambazo zatufikia kutoka kwa Nabii Muhammad mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema kwamba hajaona kwa wanaopendana zaidi ya kuwa katika ndoa. Ikiwa watu wapendana kweli, watu watakana kweli, waweko katika ndoa. Wacha haya mashada yaliyoingia katika ulimwengu sasa hivi, maisha nenda, maisha rudi, wewe ni girlfriend wa mtu, maisha nenda, maisha rudi, wewe ni boyfriend wa mtu. Toka katika msukosuko huo, ingia katika kusettle katika ndoa. Sasa hivi kumekuja mambo mengi ya kuwapumbaza ambao hawajangia katika ndoa kujiona kwamba wamekuwa katika maisha mazuri. Uboyfriend na ugirlfriend si ndoa. Ingia katika ndoa uweze kuwa mtu rasmi, umeoa au umeolewa. Haya mambo ya kurushiana maua ambayo kesho yatakauka, mambo ya kupanana maua ambayo kesho kwa mkono wako utayatia ndani ya dustbin kufanya kwamba ndio umefika kweli, ni habari za juu. Alianzisha jambo hili, alisherehekea ndoa yake kwa aliyekuwa naye, lakini yamekuja tumeazimwa sisi, yamekuwa sasa ni mfumo wa kuihalalisha zina na kuipa siku yake maalum. Wenzako waposwa, wewe wapewa maua ya ite jina utakalo. Sasa ukweli wa mambo ni kama tulivyoambiwa kwamba ad-dunya mataun, dunia ni anasa nyingi sana, mali, mavazi, magari, mashamba, kuna vitu vingi vya kupumbaza mtu. Lakini wa khairu mata'i dunya almar'atu salih, kuwa umepata dunia, umeifaidi, umewahi kila kitu, ni kuwa na mwanamke mwema katika ndoa. Si lazima awe mzuri, ikiwa itakuwa uzuri na wema umefuatana sawa, lakini ikiwa umewapata tuni wawili, mmoja ni mzuri, mmoja ni mwema, chukua mwema. Huyu mwema ndiye atakaye kulea, ndiye atakaye kubembeleza, ndiye atakayeweza. Siku zote tuambiwa katika nyaraka za wanandoa, ukiona mwanamume yoyote aliyefaulu vizuri, nyuma kuna mwanamke mwema. Na ukiona mwanamume yoyote amefeli, ametatizika katika maisha yake, afanya yasiyokuwa, angia huko, kesha maklabu, ni kwamba yeye nyuma yake ana mwanamke asiyekuwa mwema. Kwa neno hili na kwa fikra hii, ni kuambia kwamba kuna tunu ya wanandoa ambaye hajaipata akimbilie, na ambaye ashaipata ajivunie. Kwa uchache tuliweza kulisema leo, ni himizo letu, olewa au oa, uwe rasmi katika maisha ya kuingia katika dunia yako vizuri. Salamu alaikum. Horizon
HorizonTV, the beacon for the nation. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا